Mema kwaba biem yen twaso ahaya good hima TV. I'm Cover Girl. So if today is actually your first day, I will chance you on here. I'm on TikTok and on YouTube too. Here on YouTube, every video I post, I make it brief. So brief as in the videos they range from 2 minutes to 20 minutes maximum. I don't want to waste your data. I don't want to stress you in watching. You know, on TikTok, I spent much time over there. Spent like 2 hours. But here I go straight to the point. So today's topic, today's lesson, and it's when you're BTF and you want to know if that person has a bad energy, that person has a negative energy, you're wondering if that person is good or not, you're wondering if that person has like he's your monitoring spirit. You want to know if that nipa or a witch. This is what you need to do. You need sulfur, you need rasta, palm rasta, any mething. I deal with them mature be on TikTok, but this is different. When you be tiffin na person nipa no so obefo. Onya ade we na be. Usoja. Uso to say kopot jasrama. No way you kakra egu ajuwem. Uyi kakra gu ajuwem a die obeye ni. Na we bu so fa ne kakra. No we the meffin make sure say wow meffin. Wan kasa wa ben kwan a wa ye no meffin. No we yi kakra. Na we yi wakope palm rasta about 3. No we bubu na di ogum sister. Do it around from 11 to 12. If that person is a witch, it will arrest me. I know what I'm talking about. It's going to arrest that person. Adeɛ bɛkye wobɛhu sɛ ɔno ɔka n'anim asɛm fee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 f
sɛ nneɛma wɔ wiase yɛbi ne ho sɛ sunsum wɔ wiase yɛbi ne ho sɛ awieyɛ mmerɛ mu yi Nyankopɔn ama bi mu tumi Nyankopɔn ama bi mu sunsum a wɔde yɛ adwuma yɛbi ne ho sɛ awieyɛ mmerɛ mu yi nneɛma ɛkɔ so asa ɛma obia ndaadaa wo sɛ bɛyifoɔ ni hɔ you have no idea you just don't know you're only ranting kɛkɛ you're bluffing would you train so say you dream no be fa wo daeɛ mu na abɛkɔ asɔre bi ne ɛbɛka akyerɛ wo sɛ ɛyɛ wo maame na edi wo w'ani bɛda hɔ would you to wo twɛn na abɛso daeɛ na nantwie kyɛɛsi wo twɛn wobɛso daeɛ na yɛasɔ matches ɛde hye wo sika na fiti saa tam wo sika nyinaa yɛ basa twɛn na abɛso daeɛ na woanya accident na mpa accident na esi na woagu akonnwa mu would you twɛn na abɛso daeɛ na nkraman kyɛɛsi wo twɛn na abɛso daeɛ na wɔwɔ asɔ w'ani na mpa aba into reality see you don't know what I'm talking about me a mesi ha so obi ka kyerɛ me sɛ mmerɛ bi bɛduru ama me makɔ eye clinic da ka mengye ndi da nanso nipa yɛ fucking nipa nyɛ agbɛtɔmɛnyɔ agbefoɔ agbɛtɔmɛnyɔ nipa nyɛ bɛso daeɛ na wɔwɔ asɔ w'ani na nyame yɛ nyame oyɛ nyame ɔho sɛ ɔso deɛ ɔde wobɛyɛ no ɔnwie wa ɔdasani yɛ kwa meti hei sɛ meka kyerɛ sɛ mabrɛ pɛn a sister wongye ndi mabrɛ o I just don't look like what I've been through mabrɛ paa mabrɛ nanso mese me nuanom nim sɛ wɔtɔn me na makɔwu wɔ Pharaoh nsɛm atamfo nim sɛ ɔyɛ me ama mase ahye koraa nanso deɛ onyame aka fa me ho no ɔtamfo pepa ɛnsɛ da rest in peace wɔn nhyehyɛe nyinaa yɛ kwa wadane me nnome no ama ma yɛ nhyira nanso deɛ onyame tumi yɛ nie
Ninsa no nyuma bi. Enum yi wa ho. I hope say YouTube for no. Omo make us copyright. Ebusiafo mabru mabre. Nti sɛ meka kyerɛ sɛ bɛyie wɔ hɔ agye bi die. Ma obi nka kyerɛ sɛ bɛyie no. Ɔmo nso bɛyie no na dem. Na so they are. Forget them. Mabre. Ade si ye meni ya. Ade si 2-3 years ago and manifested 2021. Ade si 2019, 2018 and manifested 2021. Emma me call hospital. Me kwa for the catch me say. Yare no yensa eye manageable. Na one here a bit me fra woni. Sister, say catch you say be ye wo ha. Chidi ne jai say wo dwa wonu. You don't have you just don't know. You don't know. But wakoma ase. Na de me kire bia wo besua na de aye adwuma. Mesinyama na amakyerɛkyerɛ no kɔpɛ. She time na amakyerɛ wo no. Na hwɛ sɛ obi wɔ ofie a ɛsɛ obɛyɛ nipa biem ɔnka n'anum asɛm a. Saa de no kora wo hyekwa na ahyɛ no de wo nipa no kora you can't stand sunsun fi bi wo kora arrest no. Ade we ɛkyi sunsun. Saa ade we ɛkyi sunsun. I don't want to go deep. Sulfur, I just don't want to go deep. Who need the sulfur to me here? Sister, you see bi nebe dia dance ne jai kasa tenten. Me see you see nebe dia dance na me nim meka. Me nim baby am free o. And I mean baby am about. So when I talk, listen, okay? Me yan wo me silver spoon shamano. Ye ka obi a wa bre fit ne nkwala brem. De bre ni ya me ka ho bi. Me hu da o. E ka da me hu da. Me ni fi ansa na me hu da. Ti me tufo a tie. Me ni fi ya me bo me pray ma na me hu da. O pa akora wo ti na bakwasa ma wa bre fit ya wo mu. A woni ye na oguso de bra me. E ka ho bi. Ti se me tufo a tie. En twema mre bi ndu na levels nsesa. Na mbe kire mu se wonim me. Na sister wo ba ore be ho. Inti se me tufo na me kasa die we wo ho a Jimidi. Nyame nka ho no nhyira so wo be ye direction we ama me na odi adanse die beba. Wo ye na result a wo pen we nya. You know I'm always here for you. DM me, contact me, and let's talk. 247 is ideal for you. Me that's it. I mean, sure. No, okay. Say once again, I'm a good year hima. Please subscribe to my page. Please subscribe to my. Wouldn't I'm editing away. I'm editing. Please and please do it for me. Thank you very much. Thanks for watching, and I believe you're going to do at the amateur and say, you know, that's Yaminka. No, kese. That's it. Bye bye.